మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం అండి. సో నా నేమ్ వచ్చి గోపి. మా బ్రాండింగ్ నేమ్ కోయంబత్తూర్ ఫిల్టర్ కాఫీ. ఆల్రెడీ మేము ఇది రాజమండ్రిలో స్టార్ట్ చేసాము. అక్కడి నుంచి ఇప్పటి వరకు 2021లో స్టార్ట్ చేసామండి. ఇప్పటికి వచ్చే 65 బ్రాంచెస్ మా అవుట్లెట్స్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉన్న అవుట్లెట్స్ 65 ఉన్నాయి. సో రీసెంట్గా మాది కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వడం, అది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అవ్వడం జరిగిందండి. ఇప్పుడు రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్ వరకు కార్పొరేట్ ఆఫీస్ పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ. సో ఎవరైతే తక్కువ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్లో బిజినెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇది సరైన అవకాశంగా మేము చేస్తామండి వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు తక్కువ బడ్జెట్లో చేసే వాళ్ళకి, ప్రాఫిట్తో చూసే వాళ్ళకి అందరూ కూడా ఎక్కువ అమౌంట్లు పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి చేయలేరు బిజినెస్లో. సో మా దాంట్లో ఏంటంటే తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కస్టమర్కి తగ్గట్టుగా మేము అరేంజ్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తామన్నమాట. సో మా కంపెనీ మెయిన్ పాలసీ ఏంటంటే రాయల్టీ ఛార్జెస్ మేము కలెక్ట్ చేయండి వాళ్ళ దగ్గర కూడా. దెర్ ఈజ్ నో రాయల్టీ ఛార్జెస్ మంత్లీ. సో మంత్లీ రాయల్టీ కలెక్ట్ చేసే లేదండి. కస్టమర్కి ప్రాఫిట్ ఉందా అంతా కూడా కస్టమర్కే ఉండాలి. అదే మాది మెయిన్ చేయమన్నమాట. ఫ్రాంచైజ్ ఎస్, కోయంబత్తూర్ ఫిల్టర్ కాఫీ ఫ్రాంచైజ్. Only for we give franchise outlets. Now is Amirpet and Vasavi Indian brand outlet. So it's a franchise office, corporate office here only. So ఎవరికైనా ఫ్రాంచైజ్ కావాలన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇక్కడి నుంచే మాకు మార్కెటింగ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ రాజమండ్రిలో ఉంది, ఫస్ట్ ఆఫీస్ రాజమండ్రిలో ఉంది, సెకండ్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్లో ఉంది. సో ఈ రెండింటి మీద కూడా ఆఫీస్ స్టాఫ్ అంతా రన్ చేస్తూ ఉంటారు, మార్కెటింగ్ టీమ్ అంతా కూడా. ఫ్రాంచైజ్ కాస్ట్ వచ్చి మేము 3 lakhs ఇస్తామండి. 3 lakhs rupees including all material. కోయంబత్తూర్ ఫిల్టర్ కాఫీ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసేదానికి త్రూ జయరామ్ గారి ద్వారా నన్ను పిలవడం జరిగింది. జయరామ్ గారిని ఒకటే అడిగాను నేను, మంచి నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఉండాలి, గుడ్ విల్ ఉండాలి. మెయిన్ కస్టమర్స్ ఆర్ గాడ్. ఎందుకంటే కస్టమర్స్ మౌత్ క్యాన్వాసింగ్ చేయగలిగితేనే ఏదైనా మనం సక్సెస్ అవుతాం. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. గాంధీ గారు చెప్పినట్టు కస్టమర్స్ను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వాళ్ళను సాటిస్ఫై చేయగలిగితే తప్పకుండా ఇది సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పి ఈరోజు నేను మనస్ఫూర్తిగా ఫిల్టర్ కాఫీలో మెయిన్గా కోయంబత్తూర్ అని నేనే ఒక కాఫీకి మెయిన్ నేమ్, చాలా మంచి పేరు. అది తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతారని హృదయపూర్వకంగా నేను కోరుకుంటూ, తర్వాత మన వేదికను అలంకరించిన consumer experience. Just now, as I said, customer is a key. So provide a better customer experience, because that will either make or break your entire business. We know how India has been the hub of startups and ranked number 3 globally, with more than 90,000 startups in India, with more than 107 unicorns, with $30 billion after US and China. We also had recently August 21st World Entrepreneurship Day, and we had Shri Narendra Modi ji, our Honorable Prime Minister, who actually shared in his speech on the Independence Day the importance of we have Yogendra Seva, wherein he encouraged crores of Indians to participate and become entrepreneurs and be job providers. So India should be seen as a job provider and not as a job seeker. My last point is, there are 5 important qualities. I repeat, 5 important points for every entrepreneur to be successful. First is creative thinking, extremely important.
resilience. The journey of an entrepreneur is a bumpy ride. Ups, downs, failures are a part of it. Creativity, resilience, emotional intelligence. How well are you connecting with your audience, with your customers? Adaptability. Sir is talking about different branches all over Telangana. Adaptability. Last but not the least, we're talking about technological competence. Hello everyone, this is your Manara Chopra and please subscribe to City Light E-News. Hi, this is Raghu Kunche. Please subscribe City Light E-News. This is Amardeep Chaudhary. Please subscribe to City Lights E-News. Watch it. హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు ఊహ. అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సిటీ లైట్స్. థ్యాంక్ యూ. Hi, this is Adi Pinisetti. Subscribe to City Lights E-News. అందరికీ నమస్కారం, నేను మీ నిఖి గల్రాణి. డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. అందరికీ నమస్కారం, నేను పాయల్ రాజ్పూర్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. థ్యాంక్ యూ. Please do subscribe to City Lights E-News. I am Sandhi Meghna. Please subscribe to City Light E-News. This is Manas Nagulpalli. Please like, share and subscribe to City Lights E-News. నేను మీ లహరి షరీఫ్. సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ మీ ముందుకు వచ్చేసింది. సో బీ రెడీ ఫర్ న్యూ అప్డేట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. Hi guys, this is Kajal. Do subscribe to City Light E-News. నేను మీ సెట్. సో మీ అందరినీ సెట్ చేయడానికి సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ అని ఎక్సైటింగ్ అప్డేట్స్తో రాబోతుంది. సో డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. నేను మీ విశ్వ. సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం, మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. హాయ్, దిస్ ఇస్ గీతా భగత్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్.